La noche en que mi esposo me dejó por mi mejor amiga, me hizo ten nuevos, cinco años después. Cuando pensé que aquella parte de mi vida finalmente había quedado atrás. Alguien tocó tres veces la puerta de mi casa, abrí la cortina y sentí que el cuerpo se me quedaba inmóvil. Eran ellos. Mi ex esposo estaba parado junto a la mujer que había sido mi mejor amiga, la misma mujer por la que él había decidido destruir nuestro matrimonio. Durante unos segundos no pude escuchar nada más que los latidos de mi propio corazón. Mom, ¿quién es? Pregunté yo desde el pasillo. No cura a que los viera. No cura a que esa noche volvería a entrar en nuestra casa. Mi esposo levantó la mirada hacia la ventana y supo que lo había reconocido. Entonces volví a tocar. Esta vez, más despacio. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí completamente. ¿Qué quieren? Mi ex esposo respiró profundamente. Necesito que me escuches antes de que sea demasiado tarde. Mira mi antigua mejor amiga. No porque la mujer segura de es misma que recordaba. Tiene los ojos rojos y las manos temblorosas. Pensé que habían venido a pedirme perdón, pero me equivoqué. Porque cuando mi esposo sacó una carpeta que llevaba bajo el brazo, reconocí una fecha escrita en la primera página. Era una fecha de 5 años atrás. Una fecha que yo jamás había olvidado. Fue entonces cuando comprendí que aquella noche no habían venido a hablar de su pasado. Habían venido porque su pasado acababa de alcanzarlos. Pero para entender por qué aquella puerta se convierte en el lugar al que regresaron 5 años después. Tengo que contar lo que ocurrió la noche en que mi matrimonio terminó. 5 años antes, mi vida parecía completamente normal. Daniel y yo llevamos varios años casados y tenemos una rutina sencilla. No éramos una pareja perfecta. Pero yo creo que conozco al hombre con quien había decidido compartir mi vida. Y también creo conocer a Valeria. Ella había sido mi mejor amiga durante casi una década. Conozco mis miedos, mis problemas y hasta las pequeñas discusiones que tengo con Daniel. Había entrado tantas veces a nuestra casa que me hizo la veía como parte de la familia. Por eso, cuando Daniel empezó a cambiar, jamás pensé en ella. Primero fueron detalles pequeños. Llegaba más tarde de lo habitual y de que había tenido reuniones. Empezó a proteger su teléfono con una contraseña nueva y algunas noches salió al patio para contestar llamadas. ¿Todo es bien? Le preguntaba. Claro, solo tengo mucho trabajo. Yo quiero escribir. Hasta que una tarde vi un mensaje aparecer en su teléfono mientras él estaba en la ducha. Solo dejé. Si endo vas a decirlo. No reconozco el número, pero reconozco la forma en que Daniel palidechi cuando le pregunté quién era. No es nada. Aquella respuesta me inquieta más que el mensaje. Esa misma semana, descubrí una conversación en que no debo haber visto. Era con Valeria. No había ninguna duda sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. Cuando lo enfrenté, Daniel permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente dijo, estoy enamorado de ella. Sentí algo dentro de mí se rompe. Desciendo. Daniel bajó la mirada. Nunca respondí. Y cuando hablé con Valeria, tampoco negué nada.
solo dijo, a veces las cosas simplemente pasan, lo que ellos llamaban una nueva oportunidad para su felicidad se convierte, para en el momento exacto en que tuve que decidir que clase de vida cor a construir después de ellos. Daniel se fue de casa 3 días después de aquella conversación. No hubo una gran pelea. No rompamos platos ni nos gritamos delante de nuestro hijo. Simplemente metí algunas cosas en una maleta. Eva mirarme a los ojos y dijo que necesitaba empezar una nueva vida. Yo cor a preguntarle si me pod tan fácilmente. Pero mi hijo estaba en la habitación de al lado. Cuando finalmente se dio cuenta de que su padre no iba a regresar esa noche, me miró con una expresión en que todavía recuerdo. Mom, pap se va por mi culpa, sent un nudo en la garganta. Me agak frente a él y le tom las manos. No, querido. Ti no hiciste absolutamente nada malo. Entonces por que se va, no tiene una respuesta que pudiera dar sin lastimarlo ms. A veces los adultos toman decisiones que los niños no pueden controlar, pero quiero que recuerdes algo. Nada de esto cambia si ento te queer mom. No sabe si esas palabras ser insuficientes. Los días siguientes fueron difíciles. Tuve que reorganizar los gastos, ajustar nuestros horarios y aprender a hacer sola muchas cosas que antes compartíamos. Daniel promete que seguir viendo a nuestro hijo y que ayudar a con algunos gastos. Al principio cumplí. Después comenzaron las excusas. Una visita cancelada. Un pago retrasado. Un mensaje que nunca leg. Yo pod a soportar que me hubiera dejado. Lo que no estaba dispuesta a permitir era que nuestro hijo creciera sintiendo que ha sido abandonado. Es que es una promesa silenciosa. Construir un hogar donde él volviera a sentir seguro. Durante los meses siguientes aprende a vivir sin él. Pero hubo una cosa que nunca pude olvidar. Mi antigua mejor amiga conozco exactamente de donde estaba mi punto ms vulnerable. Los primeros meses fueron los ms difíciles, pero poco a poco, mi vida empezó a encontrar un ritmo nuevo. Aprende a organizar nuestros gastos. Readam algunas amistades que ha dejado de lado. Durante mi matrimonio y comencé a dedicar ms tiempo a mi hijo. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Con los años, nuestra casa volvió a sentirse como un hogar. Mi hijo creció. Se volvió ms independiente y, poco a poco, también construí una relación diferente con su padre. Yo nunca intenté impedirlo. Puede estar herida por lo que Daniel me ha hecho, pero no cura a que mi hijo cargara con un dolor que pertenece a los adultos. También leg un momento en que dejé de mirar las redes sociales de Daniel y Valeria. Ya no necesitaba saber de donde estaban, que no se seguían juntos. De vez en cuando alguien mencionaba sus nombres. Creo que todavía están juntos. Yo simplemente cambiaba de tema, hasta que una tarde encontré una fotografía vieja dentro de un cajón. Era una foto familiar de los atrs. Daniel estaba a mi lado. Valeria aparece detrás de nosotros, sonriendo como si nada pudiera cambiar aquella amistad. La miro durante unos segundos y luego volve a guardarla. Pense que aquella será la última vez que tendré que enfrentar algo relacionado con ellos. Después de 5 años, estaba convencida de que nuestras vidas habían tomado caminos completamente diferentes.
no imaginaba que esa misma noche volver a cruzarse. Por eso, cuando aquella noche escuché tres golpes en mi puerta, lo primero que pensé no fue en el pasado, sino en la pregunta más inquietante, ¿por qué ahora? Volví a mirar por la ventana antes de abrir. Daniel según all. Valeria estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Mom, ¿quién es? Preguntó yo desde el pasillo. Nada importante, querido. Vi a tu habitación en un momento. Esperaste escuchar sus pasos antes de volver a mirar a Daniel. ¿Qué quieren? Necesitamos hablar contigo, respondió él. Después de 5 años, eso no me parece una razón suficiente para venir a mi casa sin avisar. Daniel traga saliva. Es que no tenemos derecho a pedir nada. Entonces dime qué pasa. Mira a Valeria. Ella no levanta la cabeza. Aquello me parece extra. La mujer que os atr es tenido la seguridad suficiente para entrar en mi matrimonio sin mirar. Atr es ahora para incapaz de sostenerme la mirada. Hay un problema, dijo Daniel. Algo que ocurre durante estos últimos años. Suspir. Por un instante pensé que ven a pedirme dinero. Tal vez ten en dudas. Tal vez cur en algún favor. Después de todo, por que otra razón regresar a mi puerta. No puedo solucionar los problemas que ustedes hayan creado. Daniel abrió la boca, pero Valeria lo detuvo. No venimos por dinero. Finalmente levant los ojos hacia Tena el grimas en la cara. Yo también fui engada. Sen que mi mano se quedaba inmóvil sobre el borde de la puerta. ¿Qué quieres decir? Valeria mira a Daniel. Al cerrar los ojos durante un segundo, y en ese instante comprende algo que me hizo sentir un escalofrío. Durante 5 años habe creído de conocer toda la historia. Tal vez nunca la habe conocido. No sabe si creerlo, pero una cosa era evidente. Si ella habe sido engada, alguien habe estado ocultando una parte de la verdad durante 5 años. Los dej entrar, pero no porque hubiera recuperado la confianza. Simplemente no quería a tener aquella conversación en la puerta. Daniel se sent en el extremo del sofá. Valeria permanece de pie unos segundos antes de tomar asiento frente a Empieza desde el principio. Daniel respira profundamente. Pense que después de separarnos todo será más fácil. No responde. Valeria solta una pequeña risa amarga. Eso fue lo que me dijo a también. La mira. ¿Qué cambió? Sac su teléfono y abrí una conversación antigua. Hab a mensajes de diferentes fechas. Algunos hablaban de cambios de domicilio. Otros mencionaban reuniones y decisiones que, según Daniel, nunca habían ocurrido. Al principio pensé que eran errores. Explic. Después encontrar más cosas. Me mostrar una fecha, luego otra. Y otra, todas para contradecir algo que Daniel me hab dicho aos atrs. Sent un faro extra, porque algunas de aquellas fechas coinciden con los meses en los que yo hab empezado a notar que mi esposo ocultaba cosas. Y endo descubriste esto. Mucho después de que te dejara. Daniel intervino. No todo es como parece. Lo mir directamente. Eso es exactamente lo que me dijiste hace 5 años. El guard silencio. Valeria continuó explicando que algunos mensajes no coinciden con las historias que Daniel le hab contado sobre nuestra separación. También hab cambios de dirección y conversaciones que para demostrar
Q ciertas decisiones se han tomado mucho antes de que yo supiera que algo estaba ocurriendo. De pronto record aquella poca, los retrasos, las llamadas, las excusas, quiz yo no hab imaginado las seals, pero todavía hab una pregunta que ninguno de los dos hab respondido, los mira a ambos, que quieren mi ex esposo baj la mirada antes de responder, y en es instantes sup que todavía faltaba la part ms difícil de escuchar. Daniel tard unos segundos en responder. Hay cosas que hais después de que ahora están afectando a ms personas. ¿Qué cosas? Mira a Valeria. Ella fue quien responde. Decisiones financieras. Acuerdos que el tom sin contarme toda la verdad. Cosas que descubrí mucho después. Daniel neg con la cabeza. Yo estaba intentando solucionar mi vida. No dijo Valeria. Estabas intentando esconderla. La tensión en la habitación en aumento. Daniel empezó a explicarme que hab tenido problemas económicos, que algunas decisiones se han salido de control y que hab a personas presionando. Por un momento intent hablar como si todo aquello simplemente le hubiera ocurrido, como si él no hubiera elegido nada. Lo escuch hasta el final. Entonces dije, Daniel, no confundas las consecuencias de tus decisiones con algo que te hicieron. Se quedó calado. Valeria baj la mirada. Hay algo ms dijo ella. Encontrar documentos que demuestran que algunas cosas comenzaron mucho antes de que yo supiera lo que estaba pasando. Mi esmego se apret. Durante nuestro matrimonio, ella asentí, sin que una parte del pasado volve a abrirse. Pensé todas aquellas noches en las que Daniel llegaba tarde, en las conversaciones que terminaban cuando yo entraba en la habitación, en las explicaciones que nunca terminaban de convencerme. Entonces, porque vinieron Daniel se inclina hacia adelante, porque necesitamos que tomes una decisión. ¿Qué decisión? No respondí. En lugar de eso, tom la carpeta que hab elevado consigo y la coloc sobre la mesa. Primero tienes que ver esto. La abrí lentamente. Entonces mi ex esposo sac una copia de algo que yo hab visto. Y reconoc inmediatamente una fecha que pertenece a mi propia vida. Mira la primera página y sent que reconoc aquella fecha. Era de 5 atrs. La misma semana en que Daniel comenzó hablarme de sus supuestos problemas en el trabajo. ¿De dónde sale esto? Pregunt. Valeria responde. Lo encontré entre unos archivos que todavía conservaba. Volva mirar el documento. Hab a información sobre una decisión tomada durante nuestro matrimonio. Una decisión que yo hab conocido. Record aquella conversación. Daniel hab llegado tarde a casa y me hab dicho que todo estaba solucionado. Yo la hab creído. Ahora entiendo que probablemente no hab estado solucionado. Solo me hab ocultado el problema. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Pregunt. Daniel se pos una mano por la cara. ¿Por qué no cur a preocuparte? Lo mir fijamente. ¿Y pensaste que ocult remelo era mayor? No respondí. Mientras revisaba las páginas, varias cosas comenzaron a encajar. Algunos gastos que nunca hab entendido.
Una llamada que el hab a recibido en mitad de una cena, una conversación en que termina abruptamente cuando enter en la habitación. Durante os pens que eran detalles aislados, ahora para empiezas de la misma historia. Daniel se inclina hacia necesitamos resolver esto cuanto antes. Ser la carpeta. No, si mo que no voy a decidir nada esta noche, pero es importante. Precisamente por eso, la devolve la carpeta. Primero quiero comprobar cada fecha, cada documento y cada cosa que me est encantando. No voy a volver a confiar ciegamente en nadie. Daniel guard silencio. Yo tampoco digo nada ms. Por primera vez en 5 años, sent que no estaba intentando entender por qué mi esposo me hab dejado. Estaba intentando descubrir que hab estado ocultando mientras todavía era mi esposo. Lo que todavía no sabe era que aquella carpeta contiene una segunda información, mucho más peligrosa que la primera. Revis nuevamente las fechas, hab algo que no encajaba. Una de las decisiones aparece registrada antes del momento en que Daniel me hab dicho que el problema hab comenzado. Lo mir, esto no puede ser. Daniel intenta explicarlo, pero sus propias palabras se contradicen con lo que aparece en el documento. Volvería también lo not. Entonces ya sabes esto cuando me dices que todo hab empezado. Después de la separación, Daniel permanece calado. El hacer los ojos. Me mentiste también. Por primera vez enten que Valeria no hab sido completamente inocente, pero tampoco hab conocido toda la verdad. Ella hab elegido creerlo. Esa eleche en hab destruido nuestra amistad. Yo sab que estaba haciendo algo malo admití, pero pens que ty Daniel ya estaban terminados. La mir, no lo estamos. Baj la cabeza, lo es. Daniel intent defenders. Nuestro matrimonio ya ten problemas. Ti estabas distante. Siempre estabas ocupada con el niño. Levant una mano para detenerlo. Podemos tener problemas. Podes sentir solo, frustrado o incluso infeliz. Pero eso no te daba derecho a mentirme. No respondí. Mira a Valeria. Hab una pregunta que llevaba 5 años guardada dentro de ¿Alguna vez te arrepentiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no al principio. Aquella respuesta doli ms que cualquier insulto, porque significaba que el arrepentimiento hab alegado. Después de que las consecuencias ya hab comenzado, me quedé en silencio. Entonces Daniel respiró profundamente. Hay una última cosa que necesitamos pedirte, pero la conversación todavía no hab terminado, porque mi ex esposo tiene una última petición, que puede afectar directamente la vida, que yo hab construido con mi hijo. Daniel coloca ambas manos sobre sus rodillas. Necesitamos que nos ayudes. No diga nada. Hay una situación en que puede afectar nuestra estabilidad continua. Y eres la única persona que puede solucionarla. Lo mira con incredulidad. Después de 5 años, volví a mi casa para decirme que yo era la solución a un problema que el mismo hab creado. Y que esperan exactamente Daniel empezó a explicarlo. Si yo aceptaba tender a que volver a involucrarme en asuntos que crea completamente cerrados. Eso puede afectar nuestros gastos, nuestra rutina y, sobre todo, la tranquilidad que mi hijo y yo hemos construido. No quiero que esto termine afectando lo dijo Daniel. Lo mir fijamente.
Entonces no lo uses para convencerme. Se qued calado. El también tejido insistí. No quiere es que piense que su madre no quiso ayudar cuando pudo hacerlo. Senku algo dentro de mc endoric a. No volvas a poner a nuestro hijo en medio de una decisión que pertenece a los adultos. Valeria intervino. Tien raz en. Daniel la mira sorprendido. Ella respira profundamente. Yo también tengo que asumir mi responsabilidad. No puedo pedir que arregle las consecuencias de lo que hicimos. La mira. Era la primera vez que escuchaba esas palabras de su boca. Me levanté lentamente. Si existe una solución, tender que ser transparente. Todo debe estar sobre la mesa y mi hijo quedar completamente fuera de esto. Daniel pregunt. Eso significa que vas a darnos. Nego con la cabeza. Significa que voy a decidir que es correcto para mi familia. No que es ese modo para ustedes. Los dos guardaron silencio. Por primera vez entendieron algo que yo hab tardado 5 años en aprender. Ya no ten poder sobre y entonces es algo que ninguno de los dos esperaba. No responde con venganza, sino con una decisión en que los obligaba a asumir las consecuencias por es mismos. No acepta resolver el problema por ellos. Durante los días siguientes, Daniel tuvo que enfrentar directamente las consecuencias de las decisiones que hab tomado durante aquellos años. Ya no puede esconderse detrás de explicaciones incompletas, ni pedir a otra persona que arreglara lo que él hab dejado crecer. Valeria también tuvo que asumir su parte. Me escribí una vez. Es que no tienes ninguna obligación de perdonarme. No responde inmediatamente. No porque quisiera castigarla, sino porque entiendo que algunas heridas no desaparecen simplemente porque alguien finalmente diga la verdad. Con el tiempo, algunas personas cercanas comenzarán a conocer lo ocurrido, pero esta vez no fueron rumores, fueron mensajes, fechas y hechos que pueden comprobarse. Daniel ya no puede controlar la historia contando solamente su versión, y yo tampoco necesitaba hacerlo, simplemente dejé que la verdad hablara por es sola. Una tarde, mi hijo me preguntó, Mom, Pap es metido en problemas. Me sent junto él. Pap tiene que resolver algunas decisiones que tom cuando era adulto. Y es por mi culpa. Le tom la mano. No nunca fue por tu culpa. Él asentí lentamente. Y esa respuesta me dio una paz que no hab sentido en mucho tiempo. No celebrar las dificultades de Daniel. Tampoco sent satisfaction en al ver a Valeria enfrentarse a sus propios errores. Simplemente entend algo que hab tardado 5 años en aprender. La justicia que necesitaba no era verlo sufrir, era dejar de cargar con las consecuencias de sus decisiones. Aquella noche, cuando finalmente cerré la puerta, entend que la verdadera diferencia entre nosotros era que ellos habían regresado al pasado, mientras yo ya hab aprendido a vivir sin él. Han pasado 5 años desde aquella noche en que mi esposo decidí irse con mi mejor amiga, y durante mucho tiempo pensé que sanar significaba olvidar. Hoy es que no es as. Sanar fue dejar de permitir que una decisión de otras personas definiera quién era yo. Mi hijo también aprendí a vivir con aquella historia. Nunca le pedí que eligiera entre su padre y yo. Nunca quise que cargara con una culpa que no le pertenece. Cuando recuerda aquellos años, puede hablar de su padre sin sentir que es traición y eso, para
Valem esque qualquier venganza, unos días después de aquella noche, encontrar la vieja photograph a que hab aguardado durante años, la mir por última vez, ya no sent rabia, tampoco tristeza, simplemente entend que aquella mujer de la photograph hab confiado en las personas equivocadas, pero también hab tenido la fuerza para levantarse. Guard la photograph en una caja y ser la tapa. No necesitaba más explications. Tampoco necesitaba saber si Daniel algún día se arrepentir realmente. Algunas personas regresan porque cambiaron. Otras regresan porque necesitan algo de quienes lastimaron. Yo ya hab aprendido a distinguir la diferencia. Y si algún día decide perdonar, eso porque yo lo necesitaba para seguir adelante, no porque ellos tuvieran derecho a exigirlo. Aquella noche, mientras apagaba las luces de mi casa, record los tres golpes que hab ensonado 5 años después de mi pérdida. Entonces sonra, porque comprend algo que nunca hab imaginado. Aquella puerta que ellos tocaron. Para buscar una salida fue la misma puerta que me haya cerrar definitivamente. Una etapa de mi vida. 5 años después ellos tocaron mi puerta buscando una salida. Yo descubrí que, por fin, ya no necesitaba abrir ninguna puerta que llevara de regreso a ellos.